Yes, you can raise your hand if you have a question. Yes, Madhav. So my question, Srila Gurudeva, is I heard one audio recording from, it was not your Harikatha, but I think it was in Russia, outside of one monastery, I think, or one church. And it was about Lord Jesus. It was very interesting because there you explain how many what was actually the real meaning why he appeared, and in one point then you said that he was like destroying our legalistic mentality towards God, no? And many point was there inside, and then you say that, if I remember correctly, that into this legalistic mentality that we have includes also the Vaidhi Bhakti and also the verse Yetamam Prapadyante. So I think that inside this verse Yetamam Prapadyante, so many points can be seen according also to with whom Shri Krishna is applying this reciprocation, no? So maybe towards those who are here in Maya, or towards the who are here but are pure devotee, and towards the eternal associate and other. So if you could explain again this topic, we can meditate on this. No. First of all, what I told that day is that I was describing the history of their theology, the different viewpoints in regard to Christianity in the history of their theology. Мадхав Прабhu, он задал вопрос насчет одной беседы, которую Гурудев произнес в церкви в России, и там объяснялось, почему пришел Иисус Христос, несколько причин, и о том, что Он пришел устранить нашу легалистическую такую концепцию. И также вопрос основной Мадхава Прабhu, почему, кому на самом деле адресовано ответ взаимностью от Кришны. И Гурудев говорит, что на самом деле в тот день он объяснял историю теологии этой традиции. And how there's a gradual evolution towards the concept of the pure, causeless devotion. И также постепенную эволюцию, и как постепенно эта традиция развивалась в сторону беспричинной чистой преданности. I will not give some seal of approval on any other tradition's theology. Я не буду утверждать какие-либо другие традиции, потому что у нас амная праха, то есть мы верим в наше Писание. But still, from our own perspective, we can look there and see to what degree the concept of unconditional and uninterrupted pure devotion is present. Но можем с нашей точки зрения, с нашей философией посмотреть, каким образом и в какой степени их любовь развивается. Just like our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, the Shiksha Guru, that is Srila Bhaktivinoda Thakur, I don't want to say my father. You say, that is, if I'll see he's my father, that is an obstacle. He's an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, he taught me how to proofread, because he was writing, and then he would give the manuscript to Bhaktisiddhanta Thakur when he was quite young, and he would proofread the manuscripts. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил о том, что его Шикша-гуру Шрила Бхактивинода Такур, то есть он называл его Шикша-гуру, а не своим отцом, потому что он сказал, если я буду считать его своим отцом, то это препятствие на моем пути бхакти. И он говорил, что Шрила Бхактивинода Такур давал ему возможность редактировать его манускрипты. And he said,
I am not only a proofreader of books, but I am a proofreader of men. И он говорил, что я не только редактор книг, но я также и редактирую людей. What does that mean? Что это означает? He said, I was born in the Karka Rashi. That means under the zodiac sign of Cancer, the crab. Я был рожден в знак рака. So it is my nature. I proofread the person. And if I find in them anything which is contrary to Rupa Goswami's teaching, Anya Bilasita Shonyam Jnana Kama Dhanavritam Anukulyena Krishna Shilam Bhakti Uttama. Uttam Bhakti is the continuous, unbroken cultivation of all activities of the body, mind, and words, which is completely free from even the slightest scent of any other desire. И я редактирую людей, если я вижу, что у кого-то есть отклонение, кто-то не соответствует определению Шилы Рупы Госвами Паду, чистого бхакти, а не Белашита Шуньям. То есть это процесс, когда беспрерывно мы задействуем, культивируем всю нашу активность ума, тела, речи, все задействуем в служении Господу без посторонних желаний. Which is not mixed with the faith in karma, gyan, yoga, tapasya. И что не смешано с верой в карму, гьяну, йогу и тапасию. Which is meant exclusively for the benefit of Sri Krishna. Что делается исключительно для блага Кришны. So I proofread the person, and if I find in them anything which is contrary to this principle of pure bhakti, then like the crab, then I pinch it. Да, и то есть я могу прочитать людей насквозь, и если увижу, что что-то противоречит определению чистого бхакти, то я как рак щипаю их. So our standard is always Chaitanya Mahaprabhu's teaching. И наш стандарт — это всегда учение Чайтаньи Махапрабху. And from that standard, we can evaluate the merit of any other conception that we may meet in the course of traveling here and there in the world, which is outside of the paradigm of Vedanta. И через призму нашего учения Чайтаньи Махапрабху мы можем оценить другие концепции, учения и установить парадигму Веданты. So in regard to a legalistic conception, you should know that Krishna has said in Bhagavad Gita, one rule of his behavior. И что касается такой легалистической концепции, что Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит одно правило. That is, yayatamam prapadyante tangstataiva bhajamyam. As a person surrenders to me, then I reciprocate with them accordingly. То есть, насколько личность предается мне, таким же образом я отвечаю ему взаимностью. So this is not the same as a conception like a karma kanda. То есть это не то же самое, что карма-канда, концепция карма. In karma kanda, a person is trying to enjoy this world. В карма-канде личность старается наслаждаться, пытается наслаждаться материальным миром. And so the actions are completely business-like, transactional. И все действия подобны бизнесу, то есть постоянный обмен, выгода. If they do some sins, then they take some karmic atonement to atone for those sins. То есть если они совершают какой-то грех, So they try to neutralize their sins, то нужно and also they try to make punya, make piety, so they can go and enjoy in heaven. То есть они стараются искупить свой грех, и также они стараются накопить какую-то пунью для того, чтобы отправиться на высшие планы бытия. So their motivations in everything, they are self-centered. It is based on themselves. И они очень эгоцентричны, зафиксированы на себе.
But from the side of Sri Krishna, we cannot say that his nature, yaya tamam prapadyante, is selfish like this. Но с точки зрения Кришны, то есть его концепция совершенно бескорыстна, то есть он не думает о себе, когда он отвечает взаимностью. Because, first of all, Krishna said, I reciprocate, because he does not want to interfere in our Swechhamayata. The jiva is Swechhamaya. That means he has his own independent desire. И Кришна говорит, что он не хочет вмешиваться в нашу свободу воли. What makes a soul superior to a rock? И что на самом деле делает душу возвышеннее камня? That is that the rock is jarred, it is insentient. Потому что камень, он грубый и бесчувственный. But the soul has Anubhav Shakti, the power to feel, experience. And the soul has Icha Shakti, the power to desire. Потому что у души есть анубхав шакти, то есть возможность получать опыт, и также ича шакти как функция желать. So the soul has a minute independence, and love has to be given by one's own free will. И у души есть свобода воли, то есть некая независимость, незначительная независимость, и поэтому любовь должна исходить таким естественным образом из души, то есть по его воле. So when Krishna said, Yaya tamam prapadyante, he's actually saying, I give you freedom, you choose, and what you choose, I'll go along with that. И когда Кришна говорит, что я отвечаю взаимностью, это значит, что вы выбираете, и что вы выберете, в соответствии с этим я и отвечу. If your consciousness is turned away from me, then I'll become Virat Roop, the universe. And you can wander around in the universe think, oh, there's no God. И если вдруг ваше сознание отвернуто от меня, то я проявлюсь перед вами как Вират If you don't Рупа. want to know me, I'll give you that facility. И вы думаете, что Бога нет. И если вы не хотите знать обо мне, то я дам вам эту возможность. If you want mukti from the material world, I will become Brahman. Если вы хотите мукти, просто освобождение из материального мира, то я просто стану браманом. If you want to serve me as my servant, and I am great, God, then I will be Lord Narayan А если вы with хотите 4 arms. служить мне как слуга, я буду великим, то я стану Господом Нараяна с 4 руками. If you want to love me like your own very close family member, without any awareness, then I'll be Gopal. А если вы хотите любить меня как собственного члена семьи без осознания всякого могущества, то я предстану перед вами как Гопал. So we cannot say that the Krishna's statement or his mode of behavior, yayatamam papadyante, is like some legalistic, self-centered wrangling. Мы не можем утверждать, что вот этот закон, что Кришна отвечает взаимностью, он легалистичен. You know that Krishna himself said in the Rasa Leela, Bhajantanu bhajantesha, those who only reciprocate, they're like a businessman. Кришна говорит во время Раса Лилы, что те, кто отвечает взаимностью, они подобны бизнесменам. If someone only loves you as much as you love them, then their love for you is not unconditional. И на самом деле, если кто-то любит вас в такой степени, в которой вы его любите, то есть это нечистая любовь. So those who love the same amount, Krishna said, they're like a businessman. То есть They're те, merchants. одинаково, то есть любят, измеряют эти степени любви, то есть они как подобны бизнесменам. Then there are those who love the other person, whether the other person loves them or not.
А те, кто любят и даже не задумываются, в ответ они получат любовь или нет. And then there are those who don't love anyone, whether that person loves them or not. Three types of beloveds. Gopis asked, of these three types of lovers, which one are you, Krishna? То есть те, кто также любят и вообще не задумываются. And it was a trap. Это была ловушка, которую гопи поставили Кришну, задавая вопрос, а каким образом ты They were действуешь. trying to get Krishna to admit that he was in the third category. Они пытались заставить Кришну признаться, что он находится в третьей категории. Krishna said, called the gopis Sumadhyama. Sumadhyama means who has very beautiful waists, very thin waist. И Кришна называет гопи сумадхимы. Это те, у кого очень тонкая талия. But he also by this he meant to say, you are Madhyama, you yourself are in the middle category. И таким образом Кришна говорит, что вы мадхима, то есть вы сами находитесь в средней категории, то есть вторые. Because, oh gopis, you always love me, whether I reciprocate with you or not. Потому что вы всегда любите меня, отвечаю вам взаимностью или нет. You left everything, surrendered to me and were serving me. But I disappeared from you, and still though I abandoned you, you never abandoned me. So you are in the middle category, the best category. You love whether the other person reciprocates or not. То есть вы оставили все, полностью предались мне и совершаете служение, и столько раз там я вас подвел, а вы никогда не оставили служение мне. То есть вы любите, не задумываясь о том, отвечаю вам взаимностью или нет. Krishna could not put himself in that middle category. И Кришна сам не может себя отнести к этой категории. The mood that, oh, I will love you whether you love me or not. Why? Because there's no question of the gopis not loving him. То есть нет вопроса, гопи любят его или нет, поэтому он не может себя отнести ко второй категории. Here the question arises. Is Krishna, according to his own words, just like a businessman who is only, if you give $50, he gives $50, reciprocating exactly? Возникает вопрос, а Кришна подобен бизнесмену или нет? То есть если вы отдаете ему там $50, он вам в ответ также отдает $50, или как это работает? So, see Krishna, he's in relation, let's say, to the jivas, we cannot say he's in that category. То есть в отношении к дживам Кришна не находится в этой категории. Why? Почему? Because even when the living entities have turned away from him, but he's always trying to bring about their benefit, То есть несмотря but in a gentle way. на то, что душа отворачивается от Господа, он все равно заботится об этой душе и делает это очень аккуратно. Though the living entities in the material world have turned away from him, but still he appears in this world in many forms, in the form of the Guru Parampara, in the form of the Vedas, and tries to create a situation whereby they'll have chances again and again to awaken their spiritual consciousness and pure love. И несмотря на то, что живые существа в материальном мире, они отвернулись от Господа, Господь проявляется здесь как Гуру Парампара, как Веды, и старается создать такую ситуацию, в которой живое существо сможет развить свое сознание и обрести чистую любовь. So it cannot be said that even in regard to the living entities in this world, that it's a purely transactional relationship. Нельзя сказать, что даже в отношении живых существ в этом материальном мире там просто вот этот сухой обмен происходит. Then why does Krishna make this statement? Yayatamam prapadyante. Но почему Кришна утверждает, что он отвечает взаимностью? Because also in the matter, not for the conditioned souls, but for the liberated souls, or those who have pure bhakti, then see Krishna, he reciprocates with the liberated souls according to what rasa they're in. And so
Because if in a loving relationship, one person will love in one way, but the other person will love in a different way, it will be rasabas. То есть это относится не к обусловленным дживам, а к освобожденным дживам, потому что Кришна отвечает взаимностью, то есть он отвечает в той же расе, то есть потому что если вдруг одна личность будет любить в одном настроении, а другая отвечать совершенно в другом настроении, то это будет являться расабасом. For example, if the devotee has the mood of a friend, and the Lord would have the mood towards him like a servant, then it would be incompatible. То есть, если преданный любит как друга, а Господь любит как слуга, то это несовместимые два настроения. Hanuman is kneeling at the feet of Lord Ram, ready to serve him. То есть Хануман всегда находится рядом с лотосными стопами Господа Рамы и всегда готов совершать служение. He cannot sit on the same seat. То есть он не может на одну асану сесть. But Arjun, the friend of Krishna, after taking the prasadam, they both lie down together on the same bed. Но Арджуна после просадок может лечь с Кришной на одну кровать. But Arjun, he cannot climb on the shoulders of Krishna like Sridham, the coward boys in Vrindavan. Because his friendship is not so informal and familiar. Но Арджуна не может залезть на плечи Шри Кришны, как это делает Шридам во Вриндаване, потому что их отношения все-таки более формальные. So Krishna reciprocates. Because if he did not reciprocate, then the relishment of rasa would not be so beautiful. То есть если Кришна не будет отвечать взаимностью, то вкушение расы не будет прекрасным. And then we can add one thing that Krishna himself admitted. I made this promise to reciprocate, but the gopis have broken my promise. И Кришна говорит, что я обещал отвечать взаимностью, но гопи, они разрушили мой обет. Because Krishna can reciprocate with prem, sneha, man, pranaya, rag, anurag, bhav, ruddha bhav, adi ruddha bhav, modan, but not mohan and madan. Кришна может ответить взаимностью на снеху, ман, пранай, раг, анураг, бава, руда бава, ади руда бава и даже модан, но он не может ответить на мохан и мадан. So the gopis, but especially Radhika's love, extends beyond his capacity. Любовь Шримати Радхики, она настолько велика, что за пределами возможностей Кришны находится. But that is also not a fault, but it's beautiful. То есть это не какой-то недостаток, это на самом деле красота. Na pariyam niravadya sabdujam. Oh, Radhika, I cannot reciprocate with you, so I am indebted to you forever. So Krishna's feeling of indebtedness and his desire to serve Radhika and Braj Gopis, that he's defeated, that is his glory. И на самом деле это слава Шри Кришны, что он побежден любовью Шримати Радхики, и он утверждает, что я в вечном долгу перед тобой нахожусь. It enhances his sweetness. Это как укрепляет и подпитывает его сладость. And his confession also gives the great ananda to the gopis, gives joy to them. И его признание дает ананду, блаженство всем гопи Вриндавана. So that ananda is one type of reciprocation. И эта ананда, это на самом деле тоже один из видов ответа взаимностью. So in this way you can consider the legalistic conception. What are the implications of a legalistic conception? Таким образом можно рассмотреть вот эту легалистическую концепцию, как ее применять. In Vaidhi Bhakti, the devotion, it is to please Krishna, Bhagavan, but it is expressed within the confines, the behavior is held within the confines of a particular ritual.
Да, то есть в Вайдхи-бхакти суть состоит в том, чтобы порадовать Господа, но в рамках правил Hmm? и Писаний. And there is a sense that the Bhagavan is God. И там есть понимание и ощущение, что Бхагаван — это Господь. If he were not God, I would not serve him, I would serve someone else who was. А если он не Господь, то я буду служить кому-то другому, кто является им. But in the completely spontaneous devotion, there's no cause at all. There's no theological cause. The love for Krishna is why? Don't know. То есть, но в совершенно спонтанной любви нет никакой причины, почему мы любим Господа. То есть даже теологической причины нет. То есть почему мы любим Господа, мы не знаем. Sometimes it Просто comes in the потому mind что- of the Brijbasis. Why do we love Nanda Maharaj's son even more than our own sons? И иногда у Враджаваси возникает вопрос, а почему мы любим сына Нанда Махараджа больше, чем собственных сыновей? Rukmini, when she was about to be married to Shishupal, she writes a letter and sends through a Brahmin to tell Krishna to come and kidnap her, because it's accepted rule that among Kshatriyas you can do the Rakshasa Vivaha. That means just go and kidnap a princess. Да, то есть перед тем, как Рукмини... If you fight other Kshatriyas for her and you win, then she's yours. Перед свадьбой с Шишупалом Рукмини она написала письмо Кришне о том, чтобы он пришел и украл ее, и через браманов отправила это письмо, потому что среди кшатриев, то есть такая как традиция, это ракшаса виваха, то есть можно просто прийти и украсть невесту. But we see that Rukmini was still acting within the accepted etiquette. That it was not so acceptable, actually, that she wrote a secret letter when her marriage had been arranged, because she was being insubordinate to her family and so on. But still, she wanted to have a relationship with Krishna, and it was in the boundaries of social acceptance, because Kshatriyas are allowed to do this, and who they have stolen away, then they have to marry them. And this married relationship is also acceptable according to Dharma. Но на самом деле это было, то есть не очень приемлемо, именно писать письмо, потому что она пошла против семьи в этом случае, не была покорна желаниям семьи, но так как это было все равно в контексте дharмы правильным и приемлемым, потому что кшатрии они могут украсть невесту, и тогда они обязаны жениться на том, кого они украли. And in that letter she said, and if you don't come and kidnap me, then I will do hard austerities, so intense that I'll quickly die. I'll fast. И Рукмини поставила как такой ультиматум, что если ты не придешь и не украдешь меня, то я буду совершать очень суровые аскезы и пост, и пока меня не оставят правильно. So that means if you don't come in time and I'm married, then I have no chance in this life to be related to you, То есть, because I'm married to someone else. если So I have to fast till death and try again in the next life. если ты меня не украдешь, я все-таки выйду замуж, то у меня не будет никакого другого шанса обрести отношения с тобой, поэтому я оставлю эту жизнь, чтобы в следующей жизни снова попытаться. But Braja Gopis, they love Krishna before they're married, and after they're married, they still love Krishna. И в Раджа Гопи до свадьбы и после свадьбы они все равно любили Кришну. And they do everything which is unacceptable, even after being married. They run out of their house in the middle of the night and go to serve Krishna. И гопи все равно совершали даже то, что совершенно неприемлемо, то есть посреди ночи убегали So навстречу Шри even Кришне. though they themselves are kulastri, they are most chaste and most religious, and therefore they cannot
go against Dharma. But still, the prem becomes so intense that it overtakes them and they forget who am I, where am I, and transgress everything just to please Sri Krishna. То есть, несмотря на то, что гопи, они куластри, они в высшей степени религиозные, благочестивые, все равно их любовь так переполняет их сердца, что они совершенно забывают о том, кто они, и это позволяет им забыть о всех правилах и просто отправиться к Шри Кришне. Why? Почему? No reason. Нет причин. It is said that there are 7 causes of the appearance of rati. То есть есть 7 причин проявления рати. Abhiyog, Vishay, Sambandha, Abhiman, so on. But the last one is a swabhav, То есть последний среди них это свабхава, means nature. природа. So actually for Braj Gopis, the cause of their rati is just swabhav. И на самом деле для Враджа Гопи причина их рати это просто свабхава. It is their nature, it is who they are. Это их природа, это просто кто они есть. They themselves cannot control it. Они сами это не могут It has контролировать. no cause. Нет причины. So this is superior to any love of Vaikuntha or Mathura or Dwarka, which is limited by Maryada. И это выше любви Вайкунтхи, Матуры и Двараки, потому что их любовь, то есть в плане любовь на Вайкунтхе, Матуре и Двараке, она в контексте Марьяды находится, поэтому она ограничена. Gaur Premanande Hari Hari Om.